Today we have to solve the question asked into the MST CET examination. So write down the question number first. First question. The contrapositive of P or Q, then R is the question asked into MST CET 2021. Write down the option. First option, second option, solve the question number first. सॉल्व करा लवकर, क्वेश्चन इजी आहे. What we have to calculate? Contrapositive. What is the statement? If P then Q. So this is the given form of statement and we have to solve the contrapositive. कुठले कुठले ऑब्झर्वेशन आहेत त्याच्यामध्ये? इनवर्स contrapositive सॉल्व करायचं आहे. इनवर्स and then contrapositive. What is the statement of contrapositive? Negation of Q, then negation of P. Solve karam. This is the statement is given. So negation of Q means negation of R, then negation of P or Q. So then negation of R, then take the negation by using De Morgan's law. What is the De Morgan's law? Negation of P and negation of Q. So according to De Morgan's law. So we get the answer. Option C. Easy है? लवकर. Next example. Negation, then negation of P and Q is equal to the question asked into MST CET 2020 options. First, P or negation of Q, then P or Q,
then P and negation of Q, then negation P and negation of Q. According to De Morgan's law, what is the negation? Negation of negation P and Q is equivalent to negation of P. So that is negation, negation get cancelled. P and becomes and becomes or, and then negation of Q. So option number first, we get the 2 marks. Easy एकदम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायचं. घ्यायचं नेक्स्ट एक्झाम्पल. इझी क्वेश्चन आहे, ओव्हर कोण सॉल्व करतो. राईट डाऊन क्वेश्चन नंबर 3. P and negation Q, P and negation Q and negation of P and Q is, the question asks, CET 2020. Option number first, a tautology. Next, contradiction. Then both a tautology and contradiction. And next, neither a tautology and a contradiction. Draw the input-output table for the given example. So how many statements are there? 2 statements. So that is P, then Q. We require negation P and negation Q. After that solve P and negation Q. Then solve negation P and Q. And after that last, that is P and negation Q. In between and then negation P and Q. Solve करा लवकर. So we know that true, true, false, false, true, false, true, false. Negation P means false, false, true, true, then false, true, false, true. लवकर. P and negation Q. Contradiction. Okay, ठीक है. So what is the statement? P and negation Q. False, true, false, false. Yes. Then negation P and Q. Negation P and Q, that is false, false, true and false. Between the both statement, that is and. So we get that is false, 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 false. For and we require both are true, then true. एकदम easy. Next example. (2019). Next question. Question complete है. Next example.
So write down the example. The equivalent form of the statement, the equivalent form of the statement, form of the statement. So CET, so equivalent form of the statement, write down the statement, that is negation of P, then negation of Q is option first, second, third and fourth. Option number first, P and Q, next P and negation Q, next P or negation Q, next negation P or Q. करा सॉल्व काय आंसर ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल आंसर काय आलं बी डी आंसर आहे negation of P then negation Q रूल लक्षात ठेवा ना P then Q negation काय लिहायचं आन्सर फर्स्ट ला as it is and negation of second फिक्स करून घ्यायचं माइंड फर्स्ट स्टेटमेंट as it is and negation of second याला पण सिमिलरली सॉल्व करायचे फर्स्ट स्टेटमेंट as it is and negation of second statement already negation get cancelled so P and Q so answer is first easy आला आन्सर इतकं डिफिकल्ट क्वेश्चन नाही आहे किती झाले MCQ टोटल बाकी 39 झाले ये चॅप्टरचे MCQ तुम्हाला येऊन जातील ठीक आहे नेक्स्ट पाहू बरं कोण सॉल्व करतं एक्झाम्पल थोडं मोठं आहे द स्टेटमेंट पॅटर्न so write down the statement pattern that is P and Q bracket complete and into the bracket that is negation of R or into bracket P and Q bracket complete then or into the bracket negation P and Q bracket complete is equivalent to the question asked into CET 2019 option first R second Q third P and Q and last P truth table complete करा लवकर draw the input output table for the given how many statements are there 3 statements so that is P Q R what we require negation R and negation P so first calculate negation P and then negation R so solve one by one so if we calculate P and Q same with the one P and Q एकदा solve करायचं and next negation P and Q so that is negation P and Q after that P and Q after that negation R or P and Q and then column number 1 2 3 4 5 6 7 8 so we get that is 7 number and 8 number
अँड लास्ट परत नेक्स्ट जे रिमेनिंग राहील. करा लवकर. ब्रॅकेट पाहावं लागेल. त्यांनी ब्रॅकेट कुठे दिलेलं आहे? प्रिंट बरोबर नाही आहे. व्हेरी गुड. आन्सर इज क्यू. त्याचा आन्सर येईल टी टी एफ एफ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. फायनल याचा आन्सर येईल 7 8 झाला. हा टेबल आहे 9. देन 9 और निगेशन पी वाला 6. त्याचा आन्सर येईल ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. सो वी गेट द 2 मार्क्स. क्वेश्चन एकदम इझी आहे. आलं नाही की तुझं आन्सर बरोबर. एक मिस्टेक झाली सॉल्व नाही होणार तुमच्याकडनं. म्हणून याच्यामध्ये ॲक्युरेसी 100% पाहिजे. तर लॉजिकचे क्वेश्चन बनतात. ट्रूथ टेबलचे क्वेश्चन तेव्हाच येतील. प्रॅक्टिस करावी लागेल. जितकी प्रॅक्टिस करणार तितकी ॲक्युरेसी वाढत जाईल. बरोबर. आन्सर आलं भाऊ का दाखव. ठीक. तुमचा आन्सर आला. हां ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. पॉवर आन्सर आलं का? सॉल्व करता येतात म्हणजे थोडं डिफिकल्ट एक्झाम्पल द्यावं लागेल तुम्हाला. एक्झाम्पल येऊन जातात. टू 2017चा एक्झाम कितीचा होता? 2019 ना. 18 बाकी आहे अजून. 18 क्वेश्चन बाकी. 18 2018. Question नहीं. The statement pattern. Write down the next example. The statement pattern. Negation P and Q is logically equivalent to. Is logically equivalent to. So option first, P or Q
negation P, P or Q, and negation P, P and Q, then P, P or Q, then P. Two 2017. How to calculate? Harshvardhan. Logically equivalent. Equivalent चा question है. So that is negation P and Q. दोन स्टेटमेंट आहे, त्याच्यात जे पण आन्सर येईल ते चेक करायचं चारींपैकी कोणाचा आन्सर येईल तर लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट बनेल. इक्विव्हॅलेंटचा क्वेश्चन आहे हा, मग ते चेक करावं लागेल. फर्स्ट तुम्ही हे बनवा P Q, देन निगेशन P, देन निगेशन P अँड Q. मग वन बाय वन स्टेटमेंट बनवायचं. सो मेक द फर्स्ट स्टेटमेंट P और Q, P और Q, देन P और Q और निगेशन ऑफ P. जर याचा आन्सर मॅच झालं तर ऑप्शन फर्स्ट, नाही मॅच झालं तर सेकंडला जायचं. मॅच ऑप्शन नाही झालं नेक्स्टला जायचं. तो क्वेश्चन मोठा क्वेश्चन आहे पण सिंपल आहे, फास्ट होईल लवकर. इक्विव्हॅलेंटचे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलेत, करा लवकर. चला मी हेल्प करतो. ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, निगेशन P फॉल्स ट्रू. याचा आन्सर आहे निगेशन P अँड Q. negation P and Q, that is only true, false. P and Q चा आन्सर आहे P and Q चा आन्सर आहे true, false, then P. ते पण नाही ना, ठीक आहे. सी पण ऑप्शन नाही आहे. चारही आन्सर चेक. कुठपर्यंत आला आन्सर? बी ऑप्शन आहे, ठीक आहे. बी ऑप्शन आहे का? चेक करून घ्या आपण. P और Q, so P or Q equal to true, false, and then P or Q and negation P, that is false, true, and then false. FFTF ऑप्शन बी करेक्ट आहे. व्हेरी गुड, आला आन्सर बरोबर. तर इतकं इझी आहे. टू 2017चा क्वेश्चन होता ना. सिक्स्टीन मध्ये क्वेश्चनच विचारला नाही त्याने लॉजिकचा. Write down CET 2021. Question number first, the negation of the statement, the negation
of the statement, the negation of the statement 7 is greater than 4 or 6 is less than 7 or 6 is less than 7. Write down one by one option. First option, 7 is not greater than 4. 7 is not greater than 4 and 6 is not less than 7. 6 is not less than 7. Option second, 7 is not greater than 4. 7 is not greater than 4 and or 6 is not less than 7. 6 is not less than 7. Next option, 7 is greater than 4. 7 is greater than 4, greater than 4 and 6 is less than 7. Last one, none of these. None of these. श्रेष बोला हे ऑप्शन आहे का? ठीक आहे. अजून हे ऑप्शन आहे. तुम्ही बाकीचे लिहिले नसतील, मग ऑप्शनच दिले नसतील. ऑप्शन लिहून घेत जा. फक्त सर एकटेच मेहनत करतील बिचारे बोर्डवरती, तर लिहून घेत जा. हे बघ एकदम सिंपल. निगेशन सॉल्व करायचे म्हणजे एकदम इझी. 7 इज ग्रेटर नंबर, याचं निगेशन काय? 7 इज नॉट ग्रेटर दॅन 4. ऑरचं येईल आन्सर. अँड 6 इज लेस आहे म्हणजे 6 इज नॉट लेस दॅन 7. परफेक्ट आन्सर आलं ए ऑप्शन. नेक्स्ट पॉवर कोण सॉल्व करतो? कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह येतं ना तुम्हाला, लिहा मग. The contrapositive of the statement if 2 square equal to 5, then I get first class is. ऑप्शन लिहून देऊ का? आन्सर येईल तुम्हाला. ऑप्शन लिहून देतो, लिहून प्रॅक्टिस करायची. If I do not get a first class, if I do not get first class, then 2 square equal to 5. Second, if I do not get a first class, same है, do not get first class, then 2 square not equal to 5. Next, if I get first class, if I get first class, then 2 square equal to 5. And last one, none of the above. पवार आन्सर काय बोला? सेकंड बरोबर आहे. कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह स्टेटमेंट काय? तर मेन स्टेटमेंट P then Q. What is the contrapositive of given statement? Negation of Q then negation of P. आता I get first class, याचं
निगेशनचं स्टेटमेंट काय येईल? आय डू नॉट गेट फर्स्ट क्लास. देन याचं निगेशनचं स्टेटमेंट 2 स्क्वेअर नॉट इक्वल टू 5. म्हणजे ऑप्शन बी इज करेक्ट आन्सर. द क्वेश्चन इज इझी. CET 2020. Write down the example. आता क्वेश्चन यायलाच पाहिजे सगळ्यांना. The symbolic form of the following circuit. Symbolic form of the following circuit is where PQ represent switches S1 and S2 close respectively. Options. S1 आणि S2 कशामध्ये कनेक्टेड आहेत? ऑर. त्याच्यानंतर परत ते नेक्स्टला ऑर सोबत कनेक्टेड आहेत आणि नेक्स्ट दोघं अँड मध्ये. निगेशन P अँड निगेशन Q. झालं सिंपल. इतकं इझी आहे.
Next example. For the circuit the simplest equivalent circuit is equivalent circuit is option first, option second, भाविका सॉल्व कसं करणार? सिंपल आहे. x1 means consider p statement and x2 means consider q statement. Then write down in terms of symbolic form and after that solve it according to by applying the formulas. कुठले कुठले formulas आपल्याला माहिती आहेत? डिस्ट्रीब्युटिव्ह, असोसिएटिव्ह, डी मॉर्गन्स. आपण 3 एक्झाम्पल सॉल्व केले. ट्राय करा, सॉल्व करा. जर सेम असलं तर काय करतो आपण, त्याला कॉमन घेतो. सेम असलं तर कॉमन घेतो आणि मग सॉल्व करतो. ऑप्शन डी नाही आहे. व्यवस्थित सॉल्व करा. First write down in terms of symbolic form. Consider x1 be the p statement and x2 be the q statement. If there is a dash prime असेल तर तो negation घ्यायचा. Done. So first try to write down in terms of symbolic form, then elaborate by using some formulas by applying the De Morgan's theorem, associative and distributive. There are the some rules, according to that we have to calculate. The question is easy. 5 minutes तुमच्याकडे, लवकर व्हायला पाहिजे. झालं सॉल्व? विचार कर ना, पी ची व्हॅल्यू जी असेल तेच आन्सर येईल का? पी ला जर ट्रू पुट केलं तर आन्सर काय येईल? ट्रू येईल. एफ पुट केलं तर आन्सर काय येईल? मग त्याच्या कोणावरती डिपेंड आहे? हा, बी बरोबर आहे. कसं सॉल्व केलं तू? कुठली व्हॅल्यू कुठली फॉल्स आहे यार, याला याला पी और पी ट्रू घेतलं, ट्रू. नाही ना, हा जर फॉल्स आला तर हा अँड त्याला, पण याचा काय विषय नाही ना, नाही ना, रॉंग म्हणताय तुम्ही. व्यवस्थित सॉल्व करा, घाई करू नका ना. घाई करून काय करणार, भेटणार आहे. आपल्याला मॅरेथॉन मध्ये जायचंच नाहीये. इझी क्वेश्चन आहे. अगोदर स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये तर लिहा. काय स्टेटमेंट द्यायचं? पी और देन पी and negation of q, then or next p and, आता बघा परत हा रूल आला. सेम कनेक्टिव्ह आहे, आपल्यावरती डिपेंड आहे ब्रॅकेट कुठे टाकायचं. तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन केलं. इथं पण पी अँड आहे, इथं पण पी अँड आहे. ब्रॅकेट टाकून दिलं दोघांना. टेकिंग कॉमन पी अँड, त्याचा आन्सर येईल पी और इंटू ब्रॅकेट दॅट इज पी अँड देन निगेशन क्यू और क्यू. So negation q or q, answer is true or false? True will.
If we select q equal to true, it becomes false. And true or false, त्याचा आन्सर येईल ट्रू. तर हा रूल माहिती तुम्हाला, दॅट इज ट्रू and p, and last one that is p or. So what is the answer of p and t? It is depends on letter only p. and साठी both true then true, एक जरी false तरी false. म्हणजे p चा आन्सर जर ट्रू असेल त्याचा आन्सर येईल ट्रू, p चा आन्सर false असेल त्याचा आन्सर येईल false. म्हणजे आपण सिलेक्ट करणार स्टेटमेंट p आणि उरला इकडे p or p. आता सिंपल, इफ यू सिलेक्ट p इक्वल टू ट्रू देन याचा आन्सर येईल ट्रू, इफ यू सिलेक्ट p इक्वल टू false देन याचा आन्सर येईल false. म्हणजे कोणावरती डिपेंड आहे p, and p we consider that is x1, so only one switch we replace. म्हणजे पूर्ण कॉम्प्लिकेटेड स्विचला आपण फक्त एकच स्विचने रिप्लेस करू शकतो, दॅट इज वन सिंगल. तर फक्त स्टेट बोर्ड मध्ये जे पण आपण एक्झाम्पल घेतो, जेही टॉपिक कम्प्लीट करतो, रिपीटेड प्रॅक्टिस करा आणि घरी जाऊन तुम्ही पण MCQ सॉल्व्ह करत जा. ऍटलीस्ट आपले तरी 50-60 क्वेश्चन झाले असतील स्टेट बोर्डचे, आरामाने 60 क्रॉस असतील. आणि हे किती आहेत MCQ झाले 100 क्रॉस. एवढे क्वेश्चन सफिशियंट आहेत, मोर दॅन इनफ आहेत. व्यवस्थित प्रॅक्टिस करणार, फक्त ॲबसेंट राहू नका, बाकी तुमचे सगळे चॅप्टर प्रॉपर होतील. लास्ट क्वेश्चन 2021, थोडा बिग क्वेश्चन आहे म्हणून त्याला लास्टला ठेवला आपण. मोठा क्वेश्चन आहे, सॉल्व करायला टाइम लागेल. पाहू बरं कोण किती फास्ट सॉल्व करतो. राईट डाऊन क्वेश्चन नंबर, लास्ट आहे. राईट डाऊन लेट p q and r. राईट डाऊन लेट p q and r. लेट p q and r be any three logical statements, be any three logical statement. Which of the following is true? Which of the following is true? Question option first, which of the following is true? So that is negation of p and negation q is equivalent to negation p and q. Second number, negation of p or q and negation of r is equivalent to negation p or negation q or negation r. Next, negation p or negation q is equivalent to negation p and q. Negation p or negation q is equivalent to negation p and negation q.
कसं सॉल्व्ह केलं तू? हे ट्रूथ टेबलने गेला, ठीक आहे. अजून कोणी सॉल्व्ह केलंय? हा, मला नाही माहिती, मी तर लास्टलाच बोलेल. मी तर पाहतोय की तुम्ही किती एकदम कन्सिस्टंटली आणि एकदम कॉन्शियसली सॉल्व करताय. हाँ, आप सॉल्व कीजिए, बस बताइए. सी ऑप्शन आहे का? ठीक आहे. अजून तुम्ही ट्रूथ टेबल काय ड्रॉ करताय मला तेच समजत नाही. हा क्वेश्चन निगेशनचा आहे. हे पाहून घ्या ना, निगेशन दिलेलं आहे पूर्ण ब्रॅकेटला. निगेशनने सॉल्व करायचं आहे. निगेशनने सॉल्व करणार तर काय लिहायचं आन्सर? निगेशन पी अँड निगेशन निगेशन गेट ऑप्शन सी. बाकी ट्रूथ टेबल सॉल्व करतात. मी फक्त एवढं बोललो स्टार्टिंगला की फार मोठा क्वेश्चन आहे, तुम्ही लगेच मोठा विचार करायला लागून गेले. असंच असतं, क्वेश्चन इझी असतो म्हणून समोरचा व्यक्ती काय बोलतो त्याला फॉलो नाही करायचं, आपलं माइंड चालवायचा. सो डोंट ट्रस्ट, स्वतःचा माइंड चालवायचा कधी पण. आता मी बोललो फार मोठा क्वेश्चन आहे, तुम्ही लगेच बाकी जण ट्रूथ टेबल ते तर 2-3 दिवस लागतील त्यांना सॉल्व करायला. मोठे क्वेश्चन आहे ते, व्यवस्थित लक्ष द्यायचे. निगेशन वर्ड दिला नाही म्हणून तुम्ही निगेशनचा विचारच केला नाही, फक्त भाविकाने तसं सॉल्व केलं. कठीण काम आहे, ठीक आहे, काय हरकत नाही, पण लवकर अडॅप्ट करा ते नेचर, ते तुम्हाला यायला पाहिजे. बाय ऑब्झर्वेशन येतं ते स्किल, डायरेक्ट असं नाही येणार. त्यासाठी क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करावी लागेल, तेव्हाच समजतं ते. म्हणजे इझी क्वेश्चन आता तुम्ही ठीक इथं सॉल्व करतायत, सीईटी मध्ये पण सॉल्व करणार तर कसं पॉसिबल आहे? 1 तासात पण आन्सर येणार नाही आणि रॉंग आन्सर येईल, मार्क पण गेले, टाइम पण गेला आणि कॉन्फिडंट पण गेला. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करताना तुमची फार जीवावर येईल, कारण की ऑलरेडी टाइम तुमचा झालेला जाईल. म्हणून टाइम जाऊ द्यायचा नाही. तर इझी नाही आहे, तर व्यवस्थित सगळे क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करा. घरी जाऊन रिपीट करायचं. श्रेष लिहून लिहून प्रॅक्टिस करायची. एकदा कॉन्फिडंट आला की मग ते होऊन जातं. उद्यापासून आपण नेक्स्ट चॅप्टरला स्टार्ट करू, ठीक आहे.